dos de los abogados de Donald Trump fueron puestos bajo custodia por alguaciles federales dentro de una sala de tribunal federal. No fueron multados, no fueron advertidos, fueron escoltados, fuera por oficiales federales por orden directa de la jueza Caldwell, quien nuevamente a los alguaciles a su sala. De que el equipo legal de Trump desafiara esas. Otra vez y decidiera comprobar hasta levarse la paciencia de una jueza federal. Descubran que esto no es teatro. Esto no es una escaramuza, preciso que se resolve con un comunicado de prensa. Cuando los alguaciles se acercan a la mesa de la defensa while dicen a los abogados que tienen que comprarles algo ha salido mal para ese equipo legal, y ahora sabemos exactamente. Y el detonante inmediato fue una tercera negativa consecutiva por parte de los abogados de Trump a entregar un conjunto de documentos financieros que la jueza Caldwell ordenado semanas antes, dos plazos ya pasado, se concedido una, y luego, sin que se entregara documento. Pero los abogados no solo incumplir en el plazo, desafiaron directamente la autoridad de la jueza en pleno tribunal. La acusarán de parcialidad y declararán que no, sin importar las consecuencias esa part, ser algo que la pena poner a prueba. La secuencia de eventos que, al momento en que los alguaciles actuarán, aproximadamente a las 2:47 p.m., hora del este, la jueza Caldwell ya emitido lo que la describe como una advertencia final, que se concedido todas las oportunidades razonables para cumplir y sido rechazadas, y el abogado principal Stanley Woodward, intentando volver a debatir la del tribunal sobre la orden de documentos, era un argumento legal que ya sido rechazado dos veces en fallos anteriores. Relatos de personas presentes, la respuesta de la jueza Caldwell fue medida pero absoluta, le dijo a Woodward que no estaba en de reabrir questions ya resueltas, luego la directamente va a entregar los documentos. Su respuesta fue no lo que al tribunal al principio, la jueza Caldwell a un breve receso while los alguaciles que estaban posicionados cerca del fondo de la sala fueron retirados, los observadores asumieron que el proceso estaba ocurriendo, que la jueza estaba tomando un momento para considerar sus opciones. 2 minutos. Al estrado, no. Salido para considerar opciones, ya. Decidido. Nuevamente a los alguaciles, cuando regresaron, la jueza Caldwell. Su. A los abogados en desacato criminal directo, no desacato civil, y el desacato civil implica multas, y el desacato criminal implica. A los alguaciles tomar a los abogados bajo custodia en espera de una audiencia de cumplimiento al amana siguiente, Woodward y el coabogado Emil Bo fueron escoltados fuera de la sala, no por la salida, sino por la puerta lateral que conduce a los de custodia, la orden de desacato fue de los documentos. El expediente judicial publicado dentro de la hora siguiente, la jueza Caldwell. Un acumulado de conductas, repetidas tergiversaciones ante el tribunal, deliberadas de retraso, decididas para obstruir el proceso y declaraciones, destinadas a erosionar la confianza en la autoridad del tribunal y el documento. Referencia 1. En redes sociales Q&A de los abogados. Publicado apenas horas antes de la audiencia, en la que se caracterizaba a la jueza Caldwell como comprometida y se Q. Consecuencias por sus decisiones. La ex fiscal federal Joyce Vance, hablando en MSNBC, lo, con claridad, cuando amenazas a un juez federal en funciones y luego entras en su sala, a obedecer sus. No solo te arriesgas a un proceso por desacato esencialmente, construyendo el caso de desacato por ti mismo. Woodward y Bo fueron procesados por los alguaciles federales y retenidos a la espera de la audiencia de la semana siguiente. Inicialmente se les la libertad bajo fianza, la jueza Caldwell, que ambos representaban un riesgo continuo de incumplimiento si eran liberados. La orden escrita del tribunal contiene un lenguaje que los expertos legales ya describen como significativo. La jueza Caldwell, que el tribunal no toma esta a la ligera, pero permitir que oficiales del tribunal
Abiertament la autoridad judicial sin consecuencias. De significado a todo el sistema de justicia. La orden otorga a los abogados 24 horas para producir los documentos y perder el desacato, cumplimiento total significa. La negativa continua significa cargos formales de desacato criminal q. Implicar penas de hasta 6 meses, entender. C. Es momento require retroceder meses de. Documentada la orden original de documentos. A principios de primavera. La defensa. 1. Concedida solicitarán una segunda. Citando. De privilegios concedida, luego presentar una. Impugnando el alcance de la orden denegada, presentar una. Interlocutoria denegada. Afirmarán que los documentos no. Los fiscales presentarán pruebas que demostraban que. Argument eran que los materiales estaban protegidos por privilegio ejecutivo y el tribunal. Es argumento por ser legalmente inaplicable a las circunstancias. Cada retraso. Semanas adicionales de tiempo, pero cada año. A. Otra entrada al registro de lo que la jueza Caldwell finalmente. Como. La. En redes sociales en la mano de la audiencia, la que amenazaba con consecuencias para la jueza, parece haber sido el momento en que el tribunal. Que las respuestas moderadas. Legado a su. Personas que han comparecido ante la jueza Caldwell la describen como. No reactiva. Informs. Pasado la semana anterior revisando precedentes de desacato white rabajando con la seguridad del tribunal para prepararse precisamente para este escenario, no fue una impulsiva tomada en medio de una audiencia tensa, fue una respuesta cuidadosamente construida a un documentado de comportamiento. Un abogado veterano que ha comparecido ante la jueza Caldwell durante 2. Con reporteros fuera del tribunal, dijo que nunca. Visto algo. En su carrera, dijo que no. Q. Abogado realmente. Años tan lejos. Testigos, la sala. Completamente en silencio. De que los alguaciles sacarina Woodward y Bove y el. Sonido que aguian. Fue el rasgo de los artistas de bocitos judiciales trabajando. Para capturar lo que acababan de presenciar. La jueza Caldwell hizo una pausa y luego se. A las partes restantes y. Un receso de 30 minutos antes de la audiencia de cumplimiento programada para el amanecer siguiente y el contexto. Y es importante porque clara. Inusual y es realmente este momento. Durante Watergate, los abogados de Nixon se resistieron a las citaciones y los tribunales se mantuvieron firmes, pero los abogados nunca fueron detenidos. Y el equipo de Nixon, a pesar de toda su resistencia, finalmente. Antes de que los arrestos se volvieran necesarios. Durante el juicio. A Clinton, las batallas legales fueron intensas while las acusaciones volaban en todas direcciones, pero los abogados de Clinton nunca amenazaron. A jueces nunca declararon una negativa abierta a cumplir. Y nunca everan los procedimientos de desacato hasta el punto de la custodia. Incluso durante el litigio disputado tras las elecciones del 2000, todas las partes mantuvieron respeto. Por los tribunales mientras desafiaban agresivamente sus decisiones. Lo que ha cambiado es la de los ataques contra el poder judicial en los aus caracterizar a los jueces como corruptos, capturados o comprometidos se ha convertido en un elemento rutinario de la postura legal de Trump en casos en la de los casos, los jueces emitieron advertencias y se detuvieron. La jueza Caldwell no se detuvo. Y al hacerlo. El. Para todos los jueces que observaban. Y el constitutional isolorens tribe se. Que durante demasiado tiempo los tribunales han sido reacios a usar los poderes de desacato contra acusados de alto perfil que los atacan. La jueza Caldwell. Que es poder. Exist y que los jueces. Dispuestos a utilizarlo. Y el paralelo. Al que los legales siguen recurriendo no es Watergate ni el juicio. A Clinton, son los casos de las de 1950 y 1960, cuando funcionarios estatales y locales desafiaron. De tribunales federales y los tribunales finalmente tuvieron que invocar la autoridad de los alguaciles para hacer cumplir sus decisiones. 1.
De la orden de la jueza Caldwell refleja el principio de esos casos. Individuo, independientemente de su o poder. Por encima de la autoridad de un tribunal federal. Andrew Weissman, quien se desemp. O. Como fiscal principal durante la. De Mueller. La. Como una de las. De desacato. Significativas en la historia legal moderna de Estados Unidos, de yo que lo que comunicó a orden va mucho. De este caso en particular, QL. De retraso. E. Judicial que ha definido el enfoque legal de Trumpen. Tribunales finalmente se. Con una jueza preparada para hacer cumplir las reglas. Q la. De desacato criminal en lugar de civil y es una sil deliberada. Y el desacato civil y es correctivo. Decido para obligar al cumplimiento. Y el desacato criminal y es punitivo y disuasorio. La jueza Caldwell no solo. Intentando obtener documentos. Enviando un mensaje a los abogados de todo el. De QS tipo de conducta tiene consecuencias personales. De cualquier manera, esta historia no ha terminado. Cuando se abra la audiencia de cumplimiento mano por la mano el resultado, lo que suceda